when we understood how important this product is for the river, for the villages, and for the families, we knew that SOARÉ had to stay. The sales of SOARÉ had reached 2 million pieces a year, a number approaching the impossible when it comes to delivering quality, handmade, natural fiber products. Lục bình ở đây thì nó lớn rất là nhanh. Nếu mình không cắt đi thì nó sẽ nở ra đầy xong, làm cho cái đường giao thông mình không có được suôn sẻ lắm. To live up to the demand, we were prepared to replace SOARÉ placemat with a machine-made alternative. But we didn't want to make any final decision on what to do until we went to Vietnam and saw the possibilities and the whole production process. All of a sudden, we found ourselves sitting in the homes of the weavers, listening to their stories and how SOARÉ has made a positive impact. Làm lúc mà rảnh rỗi buổi sáng cơm nước vậy đó, rồi rảnh là lên làm cho tới chiều, rồi cơm nước nữa. Khi làm chừng nửa tiếng miếng rồi tối thì giờ tới tối là cơm nước xong rồi mình xem tivi, mình đương tiếp, rồi đương hoài khi ngày cả chục mười mấy miếng cũng có. Dạ thì từ nhỏ thì em cũng rất là ước mơ được có thể đi học đại học. Em cảm thấy là khi em học đại học thì hy vọng ba mẹ sẽ vui hơn. Năm nay được năm cuối rồi, năm thứ tư. Thì chị nhờ cái tiền này mà chị nuôi con chị thoải mái lắm, chị vui lắm. In our line of work, it's easy to just see cost and business. We still have the intention to do good business. However, on our trip to Vietnam, we realized that SOARÉ also has a purpose greater than business.